for the nation. Horizon TV, the beacon for the nation. أهلا وسهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I hope you're having a wonderful start to your morning. A very good morning to you and welcome to another episode of the Muslim Insight Show. My name is Zamzam Ahmed. My sign language interpreter is Ilhan Noor. So today we are going to talk about creating and restoring communal culture. There is a group of youths who have come up together and volunteered to make the environment clean. I am here with them today. They are going to explain to us how the initiative is taking them, how the initiative is going, and what so far they have done to the community. Hello, good morning. Good morning. That is Lucy. Hi, Lucy. I'm well. Mashallah. Karibu sana Horizon. Asante. We also have Ismail Abdallah, who is the team lead or the chairman of Friends of the Community. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you feeling? We are very grateful. First of all, we are very grateful that we are here today. Wow. And we hope you'll be welcoming us oftenly, because the kind of work that we are trying to do as youth down there in Kibra, Makina Ward, is tremendous one. Wow, that's really amazing. Like I said, we have Lucy Adema Imbiaka, who is the organizing secretary of Cassava Peace Group. They are youth groups that have come together to make, or rather to make the environment clean in the Kibra constituency. Lucy, maybe to start with you as the organizing secretary, how do you see this initiative as the organizing secretary? First of all, it's really amazing. Yeah, and I'm really proud and happy of what we are doing and the progress, like from this day we started until now. It's very much impressive. Even how the community has just shown grace and much support. I'm really grateful and happy. Wow, that is really amazing to see you guys doing something for the community and without expecting any pay, mashallah. Maybe coming to you, the chair of Friends of Community. Wow, that name is really cute, you know, Friends of the Community. Yeah, that means you. You guys have been doing a lot other than this one. Actually, we are running a series of programs. Ranging from donation of clothes, iftar food donations, and also the cleanup, general cleanup that you are seeing that we have partnered with Cassava Peace. The two organizations have actually come with the idea of doing something for the community. Wow, that is really amazing. Yeah. So what really inspired you guys to come up with this initiative, start this environmental initiative during the month of Ramadan? Okay, first of all, I think is the push that the youth from Makina have been having for the longest time, because we've been talking to a lot of them, and most of them have been sharing experience that we have nothing to do. We are here, we want people who can implement our ideas, and then we decided to come, the team leaders from the Friends of the Community and Cassava Peace decided to come together so that we can do something for them. And the response actually shocked us, because almost all the youths have come out. Wow. In fact, we've been doing it after Fajr prayers, and because you see during Ramadan, most of the youth don't have a lot of activities to do. I think that's the push that made them come in large numbers to participate in this program. Telling me after Fajr, I'm just trying to imagine Zamu after Fajr is doing what? Oh, that is really amazing. Let me come to you, Madam Organizing Secretary. How do you organize activities, the cleanup activities, or rather you can tell us a typical day?
Well, that is really interesting because like after every cleanup, we usually have a small brief meeting. Like we tell people next Sunday. Kwanza au wenyewe ndo wanatuambiaga. Okay. Oya next Sunday mapema. Like hata like si hata sisi ndo tuna like telling them that you do this. Like it's like venye Isma amesema, it's very shocking and like little stress sisi wenyewe. Okay. Wase wanakuja wanasema majamaa next Sunday. Same time, same place. Baka sasa imekuwa routine. Ukikosa kukuja, tunakuja kwa mlango wako tunakugongea. Zile za lazima. So, your Fajr prayers after my Muslim brothers wametoka ku pray. Tunapatana place, tunajiorganize. Kama hii team itaenda east side, kama hii team itaenda east side. So, a typical day, clean up inakuanga after Fajr. Tuna meet, tuna distribute reflectors na tools and equipments. After hapo tunajigawanisha kama tuliclean area last time, watu wengine wataenda hiyo, watu wengine. Alafu after hapo we have someone who always make for us poster. Anaitwa Falike. Hey, how are you? Thank you very much for those posters. Wow. Yeah, so after every cleanup tuna announce. Then during the week, tuna post kwa our social media platforms. Okay. So tuna create awareness and everyone. Ni Kenya inafurahisha ni hata wale watu wa duka wanaamka zile za amkuji kusafisha hii area yetu, wacha sisi tuanze. Mpaka kuna mama mwingine alisema sasa tumeacha kutupa uchafu juu nyinyi mnaamka mapema hivi mnasafisha alafu watu wanachafua. Like yeah, so they were like feeling pity. Yeah, so zileza si tunachafua na kuna watu wanasafisha. So we're trying to give them sasa hii the all bring up a whole community of people. Wow, that is really hadi watoto like hadi unamwambia leo ni Saturday unafaa kwenda lala. Hapana, lazima pia mimi nisafishe. Yeah. So what are the challenges you guys are facing in terms of doing these activities for the community? I think for the first time we've tried a lot as team leaders. We've been providing masks and equipments, gloves to the people who participate. Initiative tumerequest mpaka wale wa mama wenye wameshow interest ya kukam wakuja hadi na vifagio vyao kutoka nyumbani, so that sababu population inaweza kuwa nyingi, inaweza kuwa tuna expect around 200 people ikiwa the list. So you can imagine tutakuwa na less equipment ya kutumia, garbage bags na vitu kama hizo. Alafu pia tulikuwa tunafanya iftar program after cleanup, na sometimes inatulemea kwa sababu tunapata mchele na hatuna mambo mengine. Watu wanafurahia baadaye jioni yeah. Mashallah, that is amazing. Yeah. And maybe what does it entail, this activity or this initiative? I believe you guys are doing it mostly on Sundays, or do you have any other days that you guys do? Yeah, we started on Sunday because tuliona hiyo ndo siku ambayo kwamba watu wengi wako nyumbani. Na ni siku ambayo kwamba kila mtu amerelax. Hakuna mahali unapanga labda kuenda. Isipokuwa kwa wenzetu ambao kwamba wanaenda kanisani. Lakini wanafanyaga hivyo for 2 or 3 hours alafu wanatoka wanaenda kwenye maabadi zao. So mimi naweza sema imekuwa kitu ya community kwa sababu everybody feels to be part of it. In fact, as we speak, we are rolling out posters inviting people. Na ukiangalia wale watu wameshow interest ya kukam, ni watu ambao kwamba hatukutarajia.
Kwa hivyo sisi tunasema big up kwa wote kwa kuendelea kushow interest kwa kitu ambayo kwamba wanajua ni ya si tunasema fisabili la tunafanya kwa njia ya Mwenyezi Mungu. So unapata mpaka ule mtu ambaye kwamba si Muislamu anakuja kuparticipate ina mean a lot to the society. So we are basically trying to also create awareness kwamba there are some of the cultures that we are going to forget as a community. Tunajaribu kuinstill ama kurudisha back that kind of culture. Zamani unapata kuna wamama walikuwa wanatoka kwa hapo nje wanafagia mpaka kwa mlango ambaye kwamba si yao. Lakini leo watu wamekuwa so mean. Unaweza fagia ama hata ukose kufagia kwako. Kwa sababu tumeanza kuwa na chuki kama binadamu. So tunajaribu kurudisha ile hali ambayo kwamba ilikuwa. Yeah. It seems like we are forgetting that cleanliness is next to godliness. And talking about engaging the community, yani mnasema hata wewe usikale kusikatae. Sini kutambiwa leo mosque kuna kitu. Leo mosque kuna kitu. Kitu ya kwanza naulizaga kuna food. Usikatae juu ati tuko. Like sasa after clean up. Yani lazima uko energetic kidogo. Manze. Alafu sasa juu most of people wanasemanga adema tuweke clean up mapema juu tumekula daku by the time joy inatoka hivi mwili inakuwa imechoka. So ndio maana tulidecide kwa hiyo after your morning prayers. Alafu jioni lazima tu pia watafutie kitu juu wame give their all. Pia wewe unafaa waonyeshe like appreciate with something. Like that, hiyo ni one of the encouragements. Ingine ni tu hakuna mtu anataka kukaa mahali chafu. Like umetoka mosque, kama umetoka mahali unakuja unapata area yako ni chafu. Unafaa uanzie home. Like charity begins at home. Sasa hiyo ndo the key word tunatumia. Lazima tuanze kwetu ndio tuende palingine. Ndio hadi ukiambia mtu usimwage hapo maji ama usimwage hapo takataka, alafu tena wewe the same person unakuja unamwaga hapo takataka, hapana. Sasa inafaa uambie sisi tumeacha kufanya hivi, pia nyinyi mwache kufanya hivi. Like that is what tuna try kuambia. Na hiyo encouragement ni ati usifanye kitu juu unataka like watu wengine waone unafanya ama sijui unafanya ndio watu waseme ulikuwa unafanya, hapana. Unafanya juu wewe mwenyewe you feel like you want to do it. And hiyo imemotivate a lot of people kuamka. Hadi mtu kama yuko ako like hii Sunday sitakuwa, lakini wacha ni kupei 100 utabaia watu wengine mask ama ita cover up something else. Yani mtu hadi ana feel guilty lenye siko juu imekuwa so instilled in their mind yenye unajua every Sunday this and this must happen. And na encouragement ingine ni smana waambiaga pia. I think we also trying to na tumekuwa tukiengage the bigger people in the community. Wale watu wazima tuko na maalimu yani watu notable kwa community. Na once unaanza kuongea na wao anything about a clean up or safeguarding the environment, unapata a positive feedback. Tuko na watu kama kina Maalim Hamza, nafikiri hata utanisikia. Ni rafiki mkubwa sana wa Sakaja. Na sisi kitu ile tunafanya kwa ground ni kitu ambayo kwamba pia inasaidia image ya county pamoja na country mzima at large. Kwa sababu tunajaribu ku-emphasize on cleanliness, sio hapa kwetu pekee, because tuko na future plans pia. In future tuna expect kama tutapata nafasi pia to extend the same even to the CBD. Kwa sababu tunataka ku-motivate even the other sub-counties ambazo kwamba hawajaanza initiative kama hizi. Tuende the Rwandan way. Tuanze ku-clean up our cities. Tuanze do something that will benefit the community in one way or the other. So sisi tumeanza wholeheartedly without any interest ya malipo ama chochote. Lakini tunajua malipo yetu itakuwa kwa Mwenyezi Mungu. Na wale vijana ambao kwamba wameanza hiyo kutoka area Makina, mimi nawashukuru sana na nawapongeza kabisa. Mashallah. Na pengine sasa tukizungumzia, kwa sababu unasema hamna ile interest ya kwamba ati mtalipo hapa duniani tena pesa na nini,
Lakini kuna ile kitu ambacho mnahitaji haswa, pengine kununua mask kama venye amesema, pengine hizo equipment zenye mnahitaji, pengine kwa mandugu zetu ambao sio Waislamu hawafungi, lazima wanahitaji chakula ili kuwa na energy. Yani kuna partnership yote yenyewe mko nayo na business people, the big people? Tusizungumzie kwanza wale mashek, najua umezungumzia mashek. Pengine wale wengine wanawasaidia katika kuleta something kwa hii initiative yenu. I think so far so good. Tumeanza groups mbili, Friends of the Community pamoja na Cassava Peace. Na tumeona interest imegrow mpaka kwa other self-help groups ambazo kwamba ziko mtaani. Kuna watu kama Dudubaya, kuna Uptown wamecome up wa kutusupport. Support yao inakuja in different ways. One, wanakuja na watu wao members, wanatusaidia ku clean up, na wengine wengi ambao kwamba tunaona support yao inakuja vizuri ni wale ambao kwamba pia ni wapita njia na wenye maduka, kwa sababu umepata kuona kwamba mtu ana appreciate ile kazi mnafanya, anawaletea mask. Tukiongea sasa hivi tuko na one of the initiative inaitwa Al-Idaya, imetuprovidea mask pamoja na gloves ya hiyo siku. Kwa hivyo unapata sisi hatujakuja hapo kufanya kwa minajili ya kupata chochote, lakini inshallah maybe kama kuna mtu atakama up na aseme au vijana mnafanya kazi mzuri, kwa sababu vijana pia ukiangalia kwa sababu wanafanya hiyo ni kwa sababu pia hawana shughuli ya kufanya. So tukidivert hiyo attention yao na kuwa keep busy, ikuwe ni their source of income. Kwa sababu mimi naangalia in future kama tutapata hata kama ni ufadhili, kijana akifanya usafi kama hiyo arudi nyumbani na sabuni, kwa sababu lazima kuna kuoga na usafi na vitu baada ya shughuli kama hiyo. So tuseme tunataka pesa, lakini kama kuna mtu atakuja na aseme bas I'm providing this for at least hiyo maneno ya usafi baada ya hapa, sisi pia tutakataa. Na hiyo ndo baadhi ya vitu ambazo kwamba vinatujenga kama vijana pia. So county government pia na national government kuna zile program walileta, na tunashukuru kwa sababu president aliongeza 18,000 slots. So pia tunajaribu kuangalia vijana wetu watakuwa ni wenye kufaulu kwa njia gani katika program kama hizo. So as long as tunasema atulipwi, tukipata mtu ambaye kwamba atatupea kwa njia ya kulipa, tutakataa. Tutashukuru zaidi. Tuko na shortage ya equipment, na hiyo pia inatu limit to do other things ama kuenda other areas. Juu kama equipment ni less, hiyo place yenye mtasafisha itakuwa less. Juu watu ni wengi na equipment hakuna. So kama kuna mtu akona jembe, akona rek na azitumii kwa sahi, anaweza zileta tu pia sisi tutumie. Actually ndio swali nilikuwa nataka kuuliza. Ni nini haswa inawafanya nyinyi vijana, inawashusha nyinyi ile moral kuweza kufanya kazi kama hiyo? Umesema kwamba kutoa kwanza ni equipment, ya pili unajua lazima to buy mask, to buy gloves each and every Sunday. Na most of the time ni sisi ndio tuna contribute. Alafu pia local shops saizi imeshaanza kuona what we are doing. So at the end of the clean up, unaona mama anakuletea 50, analeta 50. Alafu pia nilikuwa nimesema after clean up, au sikuwa nimemention, sorry, after clean up tunakuanga na tunawapeleka kwa showers, kwa shawe. Juu wengine wanafaa kwenda job, wengine wanafaa kwenda wapi. So pia hiyo inawamotivate na pia ni a sign of appreciation. Alafu after hiyo jioni tunakuanga na mnaitangaje hiyo food ya kubreak, iftar ya kubreak fast. So sometimes tunapata tuko na rice, tuko na mtu amejitolea amebai nyama but hatuna cooking oil, hatuna nini. So less tuko na less ingredients, like everything. Juu sasa ndo something yenye imecome up, au hatuwezi get plenty at this moment. Lazima tuende na baby steps. Na pia hiyo baby steps kuna watu wenye wako like hata nikikuja clean up
So like ndakuja tu nikae, watu ni kidogo, like si watu, sorry, equipment ni kidogo, so mimi nitaambiwa nifagie na mimi sipendi kufagia. Kuna mwingine anajitaga mkokoteni master. Yeye ndio pilot wa mkokoteni. Sasa mkisha collect garbages na nini, yeye anataka tu kupeleka garbage. Alafu tena shida nyingine ni hiyo nini inaitwaje, papers za kuweka garbage. Ni very very expensive. Ya juu lazima tutafute eco friendly na ni very expensive. So if there is anyone who can anaweza tuletea hizo certain amount of something yenye anaweza leta, will be highly appreciated. Okay, wow, that is really amazing. And ni nini haswa mnaona kwamba muna impact community kwa njia gani, na katika maisha ya usoni itakuwa vipi? I think I want to believe we're impacting the community in different ways. Kwa sababu ya kwanza, saizi tumekuwa friends of the community kwa sababu unapata not just the name. Not just the name. Actually we are friends of the community. Okay. Unapata baadhi ya watu ambao kwamba walikuwa wanachafua mazingira. Sasa hiyo wameti. Wengi wanasema mtatupea aje hizi vitu? Hizi garbage collection bags. So that tuanze kuenda the way ambayo kwamba inafaa. Watu wasikuwa natupa kwa mtaro. Unajua the more mnatupa kwa mtaro, maji haita flow, alafu magonjwa yanaanza kutokea. So saizi najua tunaelekea pale ambapo kwamba tutakuwa na malaria, tutakuwa na zile waterborne diseases na vitu kama hizo. Kwa hivyo it's really yani inatupea motisha sana kama vijana, kama tutaweza kupunguza watu ambao kwamba wanaenda hospitalini kwa ajili ya magonjwa kama hayo. Okay. Yeah. Na pengine kuna countries zingine ambazo ni safi kabisa mpaka hata wewe mwenyewe unashtuka. Na hatua zinachukuliwa kwa wale watu ambao wanachafua mazingira. Pengine ni nini haswa unaona kwamba serikali ya Kenya inaweza ikafanya kulingana na usafi? Siwezi sema ichukuliwe hatua kwa wale wanatupa takataka ovyo, lakini ni njia gani wanaweza wakaanza? Unajua kwanza lazima uchafu itolewe. Lazima pawe pasafi. Ndo ukipata mtu anatupa uchafu, hatua inachukuliwa. Pengine ni vitu gani kwako uko nayo kwa serikali? Mimi naweza sema pale yenye tunakosea kama jamii ama serikali ni tuja create awareness kwa watu wetu. Najua kuna budget ambazo kwamba zinatokea kwa mashirika mbalimbali ya ku create awareness kwa mambo ya usafi. Lakini mahali kama Kibra hatujaona kitu kama hiyo, kwa sababu kuna mtu yeye hajaambiwa ama akona ile ignorance tu ya kawaida. Lakini once tumeanza ku create initiatives kama hizi kama vijana, tuende nyumba baada ya nyumba. In fact tunatumia platform kama hii pia kuzungumzia watu, ku create awareness kwa nini tunafaa kufanya hivi na hivi. Kuna mtu ajui importance ya kufanya hivi kwa sababu yeye kazi yake ni kutupa, anatoka mbali. Wengine wanakujaga asubuhi, kazi yao ni kutupa kwa mtaro, bora wame clear the mess from their area. So gava inafaa kuingilia kati ituelimishe kuhusiana na usafi na mazingira at large. Okay. Yeah. Na tumezungumzia pia ama mmezungumzia pia future plan katika kuweza kufanya mpaka kwa CBD areas usafi. Na pengine plans zenu ni zipi, kwa sababu mmechagua kutumia fursa hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Je, mtakuwa mnaendelea na initiative hii baada ya Ramadhani ama vipi? Tunajua baada ya Ramadhani watu wengi watarudi katika shughuli zao za kawaida. Okay. Na kusema tu kweli watu wanaweza kosa time, lakini kuna baadhi ya wale ambao kwamba wamepromise even after Ramadhan tutakuwa tunaendelea hata kama tutakuwa wachache kiasi gani. Lakini mimi ninaamini kwamba kama umeanza hautakosa kuendelea kwa sababu ile msukumo ambayo kwamba tuko nayo ni sisi wengine tumepata fursa kidogo ya kufanya na mashirika ya electric mobility
na nafikiri msukumo wetu wa environment ilitokea hapo. Na nimeona baadhi ya watu ambao kwamba wameweza kuchange maisha yao kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kwa hivyo nikiwa hapo na wengine ambao kwamba ni team leaders from the friend groups, nafikiri tumedecide kwamba ni kitu ambayo kwamba hatutaiachia hapo. Yeah. Na pengine nikija kwako Lucy, wito wako kwa watu wengine, kwa sababu najua ni kitu ambacho mnafanya katika eneo la Makina ambayo iko katika Kibra constituency. Na usafi pia inatakikana kila pahali. Kila pahali inahitaji usafi. Pengine wito wako kwa wale watu wengine ni upi, ama kwa organizations za vijana wengine ni upi? Mimi Kenya naweza sema ni hiyo organizations zingine zenye ziko Kibra zikuje zitujoin. Like hata kama watakuwa wanafanya every Sunday, wakuwe na specific day ya kufanya hiyo usafi. Juu tusipofanya nani atafanya? Kama sisi wenyewe tufanye, to expect ati hadi hizi kazi ya NYS ama usafi za vijana ndo ati mpaka iletwe ndo ati mali kuwe safi. Ni sisi wenyewe kujitolea tu hivyo. Aya, ingine tena naweza sema ni pia community venye saizi tulianza hivyo. Kuna other areas tuliona pia watu wameanza kujitolea kukuja. Jadi hii mega cleanup yenye inakuja next Sunday, watu wa different and specific areas wamesema si tutaanza huku kwetu, nyi mwanze huko, nyi mwanze huko. Kama ni kukutana mali moja, tukutanie mali moja tukimalizia. And of which nimeona it's a good thing. Jadi hatukuwa like tumekuja na hiyo idea yenye tutaenda different areas. Tulikuwa tumejipanga but hatukuja tutago much deeper and wider. And that is a good thing juu wamejitolea wenyewe. Si hata sisi ndio tunapata calls za si mkuje pia tuanzie hii side yetu, wacha pia mimi ni organize watu wa hii side. Na si hata organization by the way, ni watu tu, it's just a group ama tu venye tumekaa hivi tuamie wacha leo tusafishe hapa. Juu pia tunaona ile side wanasafisha, mbona pia kwetu kukue kuchafu. Na pia venye nimeanza nikisema organizations pia inafaa ikuje itu support pia sisi. Hata kama itakuja kutu support na inaitwaje na funds ama nini, watokee tu tukue wengi juu the more the merrier, the happier people watakuwa. Wow, so ya mwisho kabisa kabla tuweze kufunga kitengo hiki cha kwanza, pengine kwako Abdalla, pengine wito wako pia ni upi kwa wengine? Kusema tu kweli imekuwa ni motisha kubwa sana kwa wale ambao kwamba wameanza shughuli kama hii. Na wale ambao kwamba pengine najua kuna msukumo kwa grouping zingine za mtaani, kwa sababu tulipoanza tukaona baadhi ya wengi walikuwa na pressure ya kufanya the same thing. Mimi naweza taka kuambia sisi hapa venye tumeanza, we are very much open to anybody. Mnaweza kuja na idea zenu, tutashare na nyinyi yetu, alafu tuone ni wapi tutasaidiana. Kwa wale ambao kwamba wameanzisha, nikukatize tu kidogo, amezungumzia kuhusu tarehe 28 kama siku yenu ya mwisho maybe kufanya hiyo initiative. Kuna wale ambao hawana information kama hii. Pengine sasa ningetaka tu nikupe fursa hii tukimalizia uweze kuelezea kuhusu hiyo siku kwa kifupi. Okay, si ya mwisho. Shughuli yenyewe si ya mwisho. Lakini ni a mega one during Ramadan time. Kwa hivyo sisi invite everybody from the community kwa sababu tuna believe there is nothing that is done by one person. So invite watu wengi na ile response yenye tumepata tumefurahia kwa sababu tumepata notable people from the society. We have Faisal Kasim anafanya hapa kazi HorizonTV. Tuko na Mali Mamza, tuko na walimu ambao kwamba ni wale chipukizi. Tuko na mabloggers kina Falikei ambao kwamba wanafanya hii kazi, Falikei Mtumbadi, tuko na H Walindi, tuko na wengi ambao kwamba wanatusupport, kina Moses Omondi. Tuko na vijana ambao kwamba wanatoka side ya Harlem, side ya Kambi na area zote za Makina pamoja na area zingine kutoka Lindi. Tuko na organization kama organization ambayo kwamba wametusupport, wanaitwa
ama wanaitwa Al-Hidayah. Al-Hidayah. Yeah, Al-Hidayah. Nimesahau tu jina kidogo. It's okay. So tunajaribu kusema hii ni initiative ambayo kwamba itatukaribishia siku ya Eid. Kwa hivyo environment yetu inafaa kuwa the best. Kwa sababu tuko na sehemu ambayo kwamba pengine tutaswali na unapata kuna nyasi zimemea, tutangarisha kidogo, kuna pahali labda mvua ikinyesha itatusumbua. So tutaunda ka trench ambayo kwamba itazuia maji na shughuli nyingi sana zaidi. Shukran tena sana, nimefurahia sana kuwa na nyinyi hapa. Kwa sababu ya muda itabidi tumeweza kukatiza kipindi kwa hapa ili tuweze kwenda mapumziko mafupi. Na wanasema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Naam, tusubirie kipindi katika segment ya pili inshallah. Usiende mbali. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. On the next episode. So now nikaona mimi nimekuwa nikidelay. I've been going the long way of doing the shortest thing that ningefanya kitambo. So now I became a Muslim na nikatoka sasa nimefungwa baya. Nilifungwa baya huku hii mtandio sasa ile ya ukweli. Si ile yangu ya kujifunga, ile ya ukweli and sikuitoa. And I thanked God. I thanked Allah, nikamwambia now this way I shall serve you with the truth. Then nitaishi kuwa mwaminifu kwa sababu the first time I did it na ulinipe protection yet I was not an Islam. What about now yenye nimekili na mdomo yangu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kusoma Qur'an ni lazima isomwe namna ilivyoteremshwa. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Uwe ni mwenye kusoma Qur'ani namna ilivyoteremka. Asema Dhihaki rahimahullahu ta'ala, harfan harfa, kuisoma herufi baada ya herufi. Na ni vipi tuisoma Qur'ani? Katika kipindi kijacho. I'tikafu ina baadhi ya shurut
hizi shuruti usipotekeleza hauna itikafu. Wewe uko itikafu bado onekana katika uwanja wa mpira, uko itikafu bado onekana ukiwa maskani, uko itikafu umeenda katika klabu zile za kuangalia mipira. La, ukitoka msikitini pasipo na dharura ya kukutoa wewe msikitini, pengine ni kuenda kuoga, una nguo zako kufua katika ile compound ya msikiti, ama saa zingine kuna baridi watakajua pale kando ya msikitini, dharura shekhi. Swali lingine pia la kukumbuka, je, itikafu kwa mwanamke afaa? Naam, yajuz, walakin bisharutani. Hizi sharti mbili ukiweza kuzitekeleza, dada yangu, unaweza fanya itikafu. Sharti ya kwanza, Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back and thank you so much for keeping it at Horizon TV. This is the second segment of the Muslim Insight Show. My sign language interpreter is Ilhan Noor and my name is Zamzam Ahmed. Welcome back. This is our second segment and we are going to talk about Al-Quds Day 2025. In studio, I am joined by Naomi Baraza, who is a Palestinian activist, and she's telling me she's the strong Palestinian activist. Hi, Naomi. Hi, Zamzam. How are you? I'm doing great. Karibu sana Horizon. Asante. I don't know if I'm a strong activist, but I'm committed. Wow. I'm committed to the cause. Yeah. Wow, that's amazing. Having people supporting Palestinian people strongly, mashallah. Tunafurahia tena sana. Asante. Now, we are talking about the Al-Quds Day, which is going to take place on 28th this month, inshallah. But it's all about supporting the Palestinian people, right? Maybe for those people who don't know about what is happening, you can briefly tell us about the current situation of the Gaza. Thank you so much, and You're thank you welcome. for having me in the studio. And thank you so much, Horizon TV, for the support you've been giving to the Palestinian discourse. We are Because really we honored. need the media here. We need the media to tell the story, because there's a lot of propaganda on the Palestinian situation. So thank you so much. We appreciate this. I just want to say that we know that for the last about 17 months, a genocide has been happening. Yeah. A fast and furious genocide. We also know that for the last 75 years, 6 years, the genocide has been happening slowly. But from October 10th, Israel, supported by its Western allies, descended very forcefully on the Gazan people, and they've been wiping them out, basically bombing them day and night. And we all know that the damage, the harm that has been caused in Gaza. 60 days ago, negotiations arrived at a ceasefire. And something that is said to have caused some pause, and not really a complete pause, because we have information that even during the ceasefire, a lot of attacks were happening in small scales, but also denial of access to food and other aids in Gaza
was being denied by the Israeli government. And then from Tuesday, the Israeli government under Netanyahu has descended very forcefully and just resumed the genocide with full force. And they're even calling it a second phase of what the world has never witnessed. And so we know that between now and Tuesday, over 780 Palestinians have been killed and hundreds injured. And especially in this holy month of Ramadan, when people are fasting, when people are praying, when people are in supplication, Israel doing this is very bad. And they're attacking people in their tents, in the places where they have taken refuge after all their homes were destroyed. So yes, we know that the world is watching another episode, second episode of an unfolding dangerous genocide. Okay, that's really not so well. On It's horrific. On this special month, when we expect that it will be a month of peace, you know? You know? Yeah. When you expect that people who believe in God, people who speak about God, will respect that people are presenting themselves before God in this month of Ramadan. And just respect that, even if you are bloody thirsty. Respect that this is a holy month. People are presenting themselves before God because you purport to believe in God. And, you know, yeah. I don't want to ask the reason as to why these things are taking place, but let's come to what has brought us today about the Al-Quds Day. What do you think of Al-Quds Day, or what's the significance of this Al-Quds Day globally and especially in Kenya? Zamzam, we cannot separate what has brought about all these things from Al-Quds. Yeah. Of course, we must say what has brought all this to Palestine. It's occupation because it is colonization. So people have come from all over Europe and Russia to come and colonize and occupy other people's land. Just like we were occupied, we were colonized in Africa, in Kenya. And the same way people have come to Palestinian land to occupy because of colonization. Colonization always follows where interests are, and in most cases, the interest is always land and other resources. In some cases, mineral resources. In other cases, oil and gas. So, yeah, we know these are colonizers, just like we had the British colonizers in this country colonizing us. And so Al-Quds is an event, is an annual event that is observed globally since 1979. It was introduced by Imam Khomeini, the first supreme leader of the Iranian government after the Iranian Revolution. So immediately he introduced Al-Quds Day for the people to stand, mainly the Muslims, to stand in solidarity with Palestinians when they were forcefully removed from Jerusalem. Jerusalem, which is a holy land. And so Al-Quds, Quds is also synonymous to Jerusalem. So they were removed there. So this day was introduced to help people, the Muslims mainly, to stand in solidarity with them. It's basically a symbol of resistance. Over the years, the event has moved from Muslims to all humanity, to all people who believe, who are love justice, who are justice loving, but also who believe in liberation. And so me as a Christian, I observe Al-Quds, not as a Muslim, but as a Christian who believes in humanity, who believes in justice, who believes in a God-loving, who believes in a God who loves human rights. Yes. So liberation basically is behind Al-Quds, but because the Palestinians have been
steadfast as for fighting for their liberation. The rest of us, we offer solidarity, but we stand in Al-Quds with a symbolism of resistance. Yes. So starting in the year 1979, that tells us that genocide did not just start the other day, or rather the other 17 months ago, right? Yes, and it's important to also situate the history of this occupation. A lot of people, when they talk about the situation in Gaza, they start from October 7th, and they say, you know, Hamas attacked. Number one, there's a lot of propaganda. So that a lot of what we receive from Western media is narratives carved in their own interests, not in the interest of the liberation of Palestinians. But having said that, it's important to say that when you want to understand October 7th, you must understand that this colonization and occupation started way before, and it was only approved by the UN in 1948. But Balfour Declaration, which was in 1917, is a declaration that was made by a British emperor who were the colonizers of Palestine that time. So you know, the way the British go to a country, like they came to Kenya and carved out the White Islands of Kenya, they decided, because Europe had a problem with Jews, they decided the way to solve their Jewish problem is to create a land for them. And so they created this lie of a land without a people and a people without land. And it is documented in history that Palestinians were there even long before. They were there before Jesus Christ. Jesus Christ was born into Palestine. So if we look at the history properly well, we'll be able to situate even October 7th, and we will know that these are people who've been fighting against oppression, occupation, and colonization. For those people who don't know, you're talking about Al-Quds Day, standing in solidarity with the people of Palestine, right? Maybe somebody will ask, what is the importance, talking about Jerusalem, what's the importance of this city in religious perspective and the political context, maybe? Okay, in a religious perspective, which I don't speak so much about because I'm not an expert in religion, but I know that Jerusalem is a holy city to the Christians, because that is the home of Jesus Christ. It's a holy city to the Muslim, because this is where the prophet ascended to heaven from. And it's also a holy city for the for Judaism. Okay, so it's really a holy city. When this Zionists occupied Palestine, initially it was under the rule of, under the guard of Jordan, which were imposed by the British colonialists. But at least when the Zionists came, they occupied half of it, chased away the Jordanian army, and then occupied the half of it. But in 1967, they decided to even forcibly attack the other side and destroyed villages where Palestinian people were living, attacked the holy city. You know, when you hear about Al-Aqsa Mosque, Al-Aqsa Mosque is not just about Muslims. There is a temple there for the Judaists. There is a big church, historic there. One of the oldest churches in Palestine, which Israelis have destroyed, is there for Christians. And then there is the mosque. So it's really a community, and they destroyed even the villages. So it's really a day to say that occupation is destructive. And so looking at this history, you want to also understand that when we commemorate Al-Quds Day, we're not just saying that
it's a religious thing only. We're also saying politically and justice-wise is are people coming to dominate others, and by all standards of human rights, occupation is a human rights violation. And you have been, I'm sure, following the International Court of Justice and its observation and its rulings and its analysis over the whole issue, and they have declared that this is a genocide unfolding. The only point they missed, and which I think they should revisit, including the UN, is that October 7th is not in isolation. October 7th is a reaction from a long period of occupation by colonialists, by the Israeli Zionists. Yes. And when we talk about Zionism, I would like us to be very clear. We have Christian Zionism, we have Muslim Zionists, and we have Jewish Zionists. We have a lot of Jewish people who are pro-Palestine, who are supporting the liberation of Palestine. Okay. So we are not talking about any religion, we are talking about colonizers. And colonizing and colonization is a political ideology. So Zionism is nothing to do with the people who are Jews, and it's nothing to do with religion. Okay. It is a political ideology. Wow. That's amazing. I think the mentality that this is a religious thing should be erased from people's mind, right? It is the media, unfortunately, especially the Western media, trying to drive that propaganda to divide us. You know, divide and rule. You look at people's ethnicity, you look at people's religion, you look at people's color, to be able, and people's class, to be able to divide them. And I would want to tell Kenyans, and I would want to tell the world that the war in Palestine is not a religious war. And it's not, it is racism at apartheid level, but it is colonization at a broader level. Yeah. And how does this Al-Quds Day, especially in Kenya, unite people from various cultural, from various religious and political backgrounds? So in Kenya and globally, Al-Quds Day is very important. Remember, I started by saying Al-Quds is a symbol of resistance. And for the Palestinians have been fighting this liberation war. And even when they talk about Hamas, they've been fighting they are their liberation movement. And so when people are fighting for liberation, it's very important that they are surrounded by warmth, love, and solidarity, just like everyone else. You are probably young or not, or I'm sure you are young. I'm sure you are young when South Africa got its independence. When South Africa was fighting and it fought for many decades, it wasn't minus the global solidarity to end apartheid in South Africa. And so solidarity is very important. So Al-Quds unites us all in the symbolism of resistance, that these people are resisting, these people are fighting for self-determination, and therefore we all need to come together, all humanity needs to come together in their support, but to also offer solidarity because they need that. It's very critical. So for us, for me, if you're any justice-loving person, if you are someone with humanity, you cannot continue watching people blowing up children and women mercilessly. So it's really a symbol to bring us together, to speak for justice, to speak for godliness. Me, I think the discourse for Palestine is a godly discourse. If you are any God-loving person, then you have the obligation to speak on behalf of the Palestinians. And when we talk about challenges, I believe challenges are something that occur any time, at any cost. Probably, are there any challenges that you have encountered during this day? Maybe political pressure? Of course, there are many challenges. I would like to say that imperialism that drives colonialism is a system, and it's a global system. And so they work so united, and that's why we justice-loving people must be united, and especially around Quds Day and the spirit of Quds Day. So they work
together, they're united, so that if you are coming together to speak about Palestine, then you're threatening their interest. Okay. So they descend on you mercilessly. Sometimes you are arrested, you are trailed, you are surveilled, you are beaten when you're doing protests and demonstrations and marches in solidarity. But I want to say this. For me, this is very small compared to what is happening in Palestine. And every discourse has its own price to pay. And paying a price of kulala police cell siku mbili tatu wiki moja is nothing compared to the pain and loss and destruction we are witnessing in Palestine. I just wanted to say that as Kenyans, we must understand what Palestinians are going through because we were there. Were it not for our freedom fighters, the Mau Mau, Dedan Kimathi and others, who paid the ultimate price for us to be independent, Zamzam, you and I wouldn't be here today. Okay. So more than anyone else, Kenyans must understand what Palestinians are going through, and Kenyans must stand up to be counted in the support of the Palestinian liberation. So we're expecting this demo, or rather this Al-Quds Day, to come on the 28th of this month. And I believe it will start from 3, right? Yes, From but 3? it's not a march. We're doing a forum. Okay. We are doing a forum where we will be just re-energizing and celebrating the courage and the spirit of the resistance of the Palestinian people. We will be doing awareness, but we will also be raising resources from Kenyans who are willing to raise whatever they have so that money can be sent to Gaza to support whoever it can support, even if it's 10 people, even if it's 100 people. So whatever it is, we will be able to raise, we will raise it. So we are not doing a march, it will be a forum. Okay. It's a closed-door forum. Yeah, and everyone is invited. Wow. I want to say that Kenya, the government, not Kenya the people, Kenya the people are so much in support of Palestine. Okay. But Kenya the government is shaming us because we see them declaring publicly every time their Kenyan solidarity with Israel. They're not speaking for us, the people. They are speaking for themselves, the executive, not with the people. And I would want them to walk the talk, because in international arenas, they keep voting, sometimes under pressure for Palestine, sometimes maybe willingly, I don't know, but they have not cut ties with Israel. They are not going to be telling us the truth and genuine if they say this and take this, preach water and take wine. So they should walk the talk. Thank you so much, Madam Naomi Barasa, Palestinian activist. We are short of time. I think time for us is up, and we have to end the show here. But I truly appreciate your time. Thank you so much. Asante sana Zamzam. Tunasema we stand in solidarity with the people of Palestine. And we must end by saying Zionism is a threat to humanity. Okay, wow. You've heard her. Zionism is a threat to humanity. Until next Friday, my name is Zamzam Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.